Kive okubuuza omukyala akola. Abakyala bangi tebakola. Naye omukyala avaayo n'akola. Kiba kive okumuquestioninga her level of success. Let us respect boundaries. Tubeeko nekkomo. Let us respect boundaries and our submissions. Buli omu ali mu hustle ye. Let us respect each other's hustle. As simple as ABC. Oyo mwennyini mba ndaba show y'akasuku oyo n'ayogera ku Fikfa Maika. Nagamba Fikfa Maika yatuuka late ku show because the previous night yali mu competition ya kulya nkwacho. Does you know what it takes? Ogambo Fik yali alya nkwacho tawa nelizimba ekiro ekyo muneye bakaneerabira mbu alina show. Tubeeko nekkomo. Let us respect each other. If you want to make a submission about Carol, make your submission in a more revised manner. Mukyala wabanga asazeewo okuyingira kye bayita hustle. Hustle y'ensi eno. N'agamba nze kankole sigenda kutuula waka. You have no moral authority to question her success. Njagala ondage omuyimbi mu Uganda alina endorsement ezisinga eza Spice. Niwe abanga ayimbira emitwalo 5 ku bookings emirundi 3-4-5 n'akikola omwaka mulamba. Kyogamba batasobola kufuna sente zigula motoka. Kadi bagisabanga baani? Bagende ku City Square bayimirize motoka zonna basabe kadi z'abantu. Tolina right checking her level of success. You have no moral authority to question someone's success. Let us respect buli omu hustle ye gyakubye, buli omu ayitaawo mpola mpola. If you feel like olina platform omuzindaalo ng'olira nti olina kyoyagala okwogera, say it with caution and care. Media kwoli amanya Kalumu na Mutebe tuli wano kuseena ku kitebe naku zino tetukyalya ssente obwavu bungi. Dagy angambiddewo ne wooba oyagala kyennyanja sikikugulira wano. Tewali ssente. Tewali ssente. Season yetabuse olaba bagamba abantu kana akasana. Omwana agenze n'abuuza nti kana akasana engeri gye kakakana aleka supu mu katogo. Kasana kaka wano kungulule munda. Okumanya kaka nze nena kunga bbiri mabega nali ntambula ku Centenary Park. Akasana nga kantwala ne ngamba apaana. Ne nyingira mu Centenary Park waliwo gym ne nyingirawo ne mbagamba bana njagala kunaabako munzikize ne iseeka amazzi katono. Ne bangamba nti ogenda mu gym ne mbagamba sigenda mu gym sina kye ngenda kukola. Njagala just kuyimirirako mu shawaka amazzi gampiteko buyisi dakika nga 5 ne yongereyo mu byange bye ngenda. Oli otambuza bigere? Nali ku bigere. Sante z'amafuta zitandise bbula Dagy. Wali ate kati nze tanka yange eri mu empty. N'akataala kaaka ndi mu empty. Ndi mu empty esemberayo ddala. Esemberayo ddala kataala kaaka nga t-shirt yeno. Era babaye abalinamu ku ssente mumpeereze ku ssente bannaye munjoki eyo. Munjoki eyo. Olaba leero weekaza n'ogaba kwokyeyo. Munjoki eyo sirinaamu munjoki eyo. Nerowooza lwaki embeera eri bw'eteebwa? Eno message njiweereza no bamanja bakakkanye pressure. Kyobola banjogera bwenti. Landlord tageza n'akonkona. Anti bengezaako okwadressinga abo bonna. Bakakane batutwale mpola ne data agenda mangu, airtime agenda mangu. Nze simanyi kiri Kampala. Nerowooza lwaki? Simanyi kiri Kampala, simanyi kituuse Kampala. N'abakazi nabo batabuse. Abakazi b'i Kampala nabo speed gye batwala sigitegeera. Kale muba mubadde ki? Omuntu okugambako obugambi nti oh my God, Carol, you're so beautiful. Your answer should be thank you. Ne kasogamba omuntu bannaye ng'olabika bulungi, ng'owunya bulungi. Bana weebale kusiima. Enkeera sirina rent, sirina fees. Nga kati tetukyasobola na kuwaana bakazi, tetukyasobola na kusiima ku muntu. Bungi. Okugaba ogambi nti Carol ng'olabika bulungi, bannaye weebale. Ngulirayo ku mafuta. Ng'omugamba nange akataala kaaka kali kati. Kati n'okuwana tutya. Tutya tulaba bulabi ne tusiima. N'otunula ne weeyongerayo bweyongezi. Embeera mbi. Naye nga kyekiriwo? Embeera mbi nnyo. Bintu si birungi. Embeera egaanye. Era simanyi President Museveni kyalowooza. Akasana kakanyo President Museveni oba ali ku kisimanyi. Gavumenti weeyaayo. Teeka waliwo erya ssente z'akasana. Waliwo yalya ssente z'akasana. Era naye bamunoonyerezeeko atubuulire. Akasana kangi. Ak'omunaana kaakakusatu ez'okumakya. Olaba tuyingiremu nga ak'omunaana ke kakyayaka. Bagenda okusoma NTV akawungezi nga tukyali mu kasana. Twekanga bwekansi. Sembeera mbi. Naye kulikayo waliyo Jasmine. Sikufunaako okuva olwo. Twavaayo.
twavaayo kyali kitya aliyo ekivulu twakibeeramu twakiwagira ne tukisupportinga ne tukikuba ne tusiibula abantu ekivulu ekyo kyali kirungi twaliyo nno ffenna twakirabira ku mmeeza emu ba Masi Roger Ani Giants mu mawulire just twagamba bugambi tugendeko out mugula tebo ne tugenda awo ne tuwagira ne tubeera awo ffenna kyali kitya ekivulu kyali kirungi kyali Lydia Jasmine be yakola yalina obbikola byataakola teyabikola kyatakola kyalina okukola Jasmine nganze Dagy mu kulaba okwange Jasmine bye twamusuubiramu okukola ebyamaloboozi ebyabiki yabikola ekyo buli omu kyamumanyiimu twakimusuubiramu ekya fashion nakyo yakikola twakimusuubiramu. By the way, big shout out to Fenon, Uncle Steve Jean omulimu yagukola stage yagikola ngoyinza okulooza yaba Beyonce. The only fault I had with Lydia Jasmine nganze Dagy is she failed to be the prima donna of the show. That was her own failure. She failed to be the prima donna of the show. Simanyi, but she was just not the prima donna. She was just not, you know, to be a prima donna kitegeeza nti you are the star of the show. Sirowooza nti she did not rise up to the occasion to be the star of the show. Yalinga ali part of the show. She did not own the show. Ebirungi byonna byakolebwa but nga ye Lydia Jasmine nze nganze Dagy ndaba nti kyabulamu. She was almost part of the show. She did not own the show. Force eyo teyagiteekawo. But anyway, it's because of her character and personality. Teyagiteekawo kubanga olaba presence ya Sophie Nantongo ku stage. Force gye yajja nayo n'amaanyi. Bw'olaba Chance Nalubega force gye yajja nayo n'amaanyi ku stage n'olaba abantu weyagugumula abantu ne bw'olaba performance ya Jostede Kibijigiri, performance ya Jostede stage energy gye yajja nayo ku stage n'akavaringa stage space n'akola ki n'atambula eno left right center n'akola ate nga balina limited time naye ng'olaba nti they are here for the show. I felt like Lydia Jasmine did not own the show against all the good beautiful things she did. Kyokka ekyo ye downfall yokka gye nalabamu nga olaba nti bakamiri babeera ku show nga yaabwe gwanga mujje atuuka n'agi owning nti gwanga mujje yange ekiba kikole ki kibe n'akomandinga bandi n'akomandinga stage n'akomandinga olaba kamiri ku gwanga mujje alina ekintu kyakola simanyi oba mwakiraba we yatuuka mu kuperforming oluyimba Forever. Omanyi nti yali performinga Forever ng'atandise okuyimba lwaki tojja n'osooka ondabako nga tonnagenda ng'omuwalo gonzo abantu amaaso n'agamba gwe n'agamba ababbandi we nja kukulabisa nanga biki ebyo by'okuba tokubako emuwa sound ndala ojjukira paati yo mwagira bati mwagiraba n'amugamba nja kukulabisa namuga tereeza endongo bantu bazze kulaba ndongo tereeza endongo abantu ne bakuba endula naga tutandika fresh. That is owning the show, not going with the flow. Olowooza Jasmine tetugambe muno lwakuba gwe mulundi gwe ogusoose kuba yeno show esookedde ddala mu bulamu obwo. Yeah. Era maybe nabyo bibeerawo. Maybe lack of experience, but there's also room for growth. I'm sure next year Jasmine is going to come back better and bigger. No doubt. Better and bigger. But they have a learning experience. Oyina mukwano gwo Rema Namakula akagundi katambula nnyo ku social media apo nabagamba Rema Namakula teyaze kulaba Lydia Jasmine ku show nsati ya Lydia Jasmine nga ta Jasmine yali ewe bichi bla 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 kyemanyi naye wabiraba wayogerako ne Rema sinaba kwogerako na Rema in that regard neera simanyi lwaki Rema teyajja. I can't even sizwa nakulimba nti nane ensonga lwaki Rema teyajja, but for Lydia Jasmine to attend Rema's show it was needed. Kyali kyetaagisa kuba kalo naawe singa sawe no mukyala wa musiraamu Haji n'agamba nti agenda bakuba embaga n'agamba nti Haji namba emu gwe yo yalwa mukaaga guno eya Ajati namba 2 yalwa mukaaga oluddako gwe addako kikakatako okugenda okulaba entegeke ya namba emu ebadde etya ennyambala yebadde etya make up abadde atya afaananya atya abantu bafulumye batya bagabudde batya
ekyo kikakatako kubanga gwabaddako because this business is competition. Everybody is here to impress. Hey, nobody is here to joke, nobody is here to play. Sikyo kikakatako ne mupiira kibaamu buuza seeka akubulire ne mupiira kibaamu nti tiimu gy'oba abagenda okusamba ddako era batugenda ne batula ne balaba oba quarter final oba semi final bagamba nti batuwaddaani nti batuwadde oli batula ne mulaba ensamba yaabwe kubanga mwe muba muddako. Kyogamba kati Lydia Jasmine okugenda mu kivulu kya Rema Namakula kyali kibenefitinga Lydia Jasmine? Of course, definitely kimubenefitinga because she's next. Yaddako ku weighing scale kuba kati saawa ezo Rema yali ku weighing scale abantu bamulaba but you are next. Ate ekivulu kye tekyali nti kigenda kujja mu myezi 3 mu maaso kyali next Friday, next week. So Lydia Jasmine and the team 10 out of 10 for that. Against all odds mugenda ne mubaawo ne mulaba namwe ne mulaba what you can do better. Ebivulu bino obiweyinga bwoti kino ne kino oyagala kubuuza ki? Oweyinge otandise ebibuuzi byo otandise akatogo ko kati oyagala kubuuza manyi gwe oyagala nnyo akatogo nkulaba mbeere waka nenkulaba ku YouTube oyagala nnyo akatogo kati oyagala kubuuza ki? Oli mu music industry wali mu kivulu kya Rema Namakula wali mu kivulu kya Lydia Jasmine oweyinga ebivulu bino bibiri gwenga gwe kiriwo ekyasinga kinnaakyo n'ekirala kale ne mu ntegeka biki bikinga obimanyi byonna? Sijja kugamba nti kino kyekyasinga kiri ebivulu byombi byali binene big enough so satisfactorily byonna byamitinga standard z'abantu byali biti wembyawulira ebivulu ebyo byombi kubanga ATS yakola omulimu gwayo ku Rema Namakula. They were very creative. Okuleeta bedroom essentials. Ne baleeta abaana nga babasomera late night book stories ku same stage. Ne baleeta emmotoka ku stage. Ne baleeta motorbikes. They went the extra mile. Steve Jean n'azunguwazaamu katono n'alayinga back ye n'akola ebitonotono. But they were also extremely classy. Performance ya Rick and Lydia Jasmine was well thought of. Yali nnungi nnyo. Kudos to that. Steve Jean yakola staging eriemu. One standing stage but the graphics did amazing. Yazizanyisa bulungi nnyo na balancing. Ekivulu kino wenkyawulira again nkizaayo ku kyenayogedde at the beginning. The difference yakola mu kivulu kino is that Rema Namakula owned the show. And Lydia, for me, in my opinion, I could be wrong, but for me, in my opinion, going by the experience jembadde nayo mu bivulu, Lydia did not own the show 100%. Yaji owning her to a certain percentage. Yaji owning her to a certain percentage. Rema yaji owning her 110%. 2. Rema. Omanyi Rema yajja mu show nga abantu bamulabanga. Truth be told, abantu badde balaba Rema nga kimami. Chibebi. Chibubububu bintu byakyo byampola. Engeri gy'omumpanira. Bintu byakyo byampola badde bamulaba nnyo we batyo in that angle. Okitegeera ate Rema nawe omulaba yeekwata mpola muwala wa kyejo. Kati abantu badde bamulaba nnyo kyobalaba ya surprisinga nnyo abantu ku stage. Najja mwengato najja nakuba amapiano set n'atwakinga ne yeekutula ne yeesumulula azina okulaga azin. My friend, the Rema you know is not this Rema on stage. Kyakwatanya abantu offside. Ekyo ekintu kyakwatanya abantu offside. N'alaga nti yateeka mu time. Walabira nti omuntu ataddemu a lot of time. Ba choreographer banjawulo. Buli lulimba lulina ba dancers. Naye sebo Rema nga abazini be bazina nayo nga sebo byakola ki. Okitegeera oba kyengezaako okwogera. Ate ba dancers bali ba setting anya. Naye sebo nga bali be bazina naye byazina. We bagenda eno naye agenda eno. We bagenda naye agenda eno. Kyesala nnyo ku Lydia Jasmine. Lydia Jasmine amulaba ku climax we bali bazina amaganda we yajjiramu awo naye yeeseba ekintu naye n'akola ki neenyigiramu ku katono naye nga teyali nga active nnyo nga Rema we yali awo kawenkyawulira. Ogambye to a certain percentage omuntu wakubuuza dage an opinion yo gwenga gwe olowooza percentage ki ku Lydia Jasmine? You know, then again, every time I tell people, you know, opinion is like oxygen. Everyone is entitled. So my opinion is just my opinion, but it doesn't represent the opinions of a million people. Abalaba shoye. Opinion yo nga ya bebe ku
For me as a Dagy, maybe to a certain percentage, maybe to 75 to 80%. Jasmine oluvannyuma lw'okujja mu kivulu kino oluvannyuma lw'okukola concert ye eyasookera ddala mu bulamu bwe olaba kyamutwekawa era kimutwalawo Kyamuwanikidde ddala because for the longest time now the biggest question has always been who are the top 10 women in the industry, maybe even top 5. Of the obvious, but Juliana abantu baboogera because they are timeless. Ba Juliana, ba Irene Nambiru bani kati emboozi ebadde nnyo wakati w'abana abaana abato. The young generation, Fire Baby, Winnie Nwaji, Vinka, Azawi, Lydia Jasmine, Rema Namakula, Balia wow. Karo Nantongo, Spice Diana, Balia legion yawe. They have their Shiba, they have their own legion. So the question has always been, who are the big mu business y'abakazi? And many times going by how we interpret size mu industry, ebintu interpreting a size, unfortunately wano mu Uganda, is not the money, is not the financial success. Ebintu interpreting a size wano is ekivulu. Unfortunately ekivulu, because ku ground we know okulaga amaanyi go ku ground abantu bolina abakukkiririzaamu. So ekivulu, ebintu interpreting wano size emmotoka gy'ovuga, ebintu interpreting size wano bakalungi yagireeta, ebintu interpreting size wano oli mufumbo, olina omusajja, olina omwana, olina biki ebyo interpreting size wano. But musically speaking, we tuba twogera ku kivulu, ekyo kya elevating nnyo Lydia Jasmine, because ekivulu kye kicheckinga stand yo traditionally wano, kye kikucheckinga kikucheckinga woyimiridde abakukkiririzaamu. Now Winnie Nwaji yakuba cricket over ku ttaka n'agiggala. Undisputed, the numbers speak for themselves. Execution yagikuba. Cindy n'akuba cricket over n'agiggala. Cindy n'akomawo mu battle n'agikuba n'agishatinga down. Shiba n'akuba Serena 2 days n'agishatinga down. Shiba n'ayingira battle n'agiggala n'agishatinga down. Azawi n'akuba Lugogo grounds n'agiggala. Tewayise ubangade n'akomawo ku Serena n'agiggala. Olira yemba kuleetera. So ogenda okutunulamu bwoti ng'ogamba bano betadde ku minzaani n'ebapima. N'otunula batana bakweteeka ku minzaani n'obuuza ekibuuzo, do they qualify okubeera mu mboozi y'abano? Do they qualify to sit on the same table? Winnie watuula, Juliana yakuba Serena wano n'agikuba ku ttaka. Shiba n'agikuba ennaku 2 ku ttaka. Cindy ne bamugamba osobola okuba cricket over n'agikuba ku ttaka. Winnie Nwaji n'ayingira cricket over n'agikuba ku ttaka. Azawi n'ayingira Lugogo grounds n'agikuba ku ttaka. The question stands, Lydia tonakola kivulu. Spice n'ayingira cricket over n'agikuba ku ttaka. The question stands, Lydia tonakola kivulu. Oyimirirawa. The question stands, Karo Nantongo tonakola kivulu. Oyimirirawa. Oyimirirawa wetuba tunyumya emboozi y'abaana abakyala. Ogwawa. Tulina okuteeka ku minzaani bakupime. Ogwawa. Next year. Kitegeera kyengiza okugamba kati Lydia Jasmine yali alina okwepima. Agambe, you know what, ekiba kibe kama mbaya kanyingira Africana. Katonda namuteekako leaf n'agikuba ku ttaka. Kakati Lydia naye n'ajoininga emboozi eyo. Era she sits at the same table. Bano abalala tebanaba kukola kivulu. Music wali endongo weeri naye tebanaba kwepima. Tebanaba genda ku minzaani kwepima. Essaawa yonna nabo bajja. Essaawa yonna Karo Nantongo asuule concert. Tumupime eddoboozi ebyamaloboozi abikoze, ensi yonna ebiwulidde. Ebya fashion yabikoze, byonna ensi ebirabye. Ebya biki so z'abantu azigenzeeko n'ayimba, abantu ne bayimba. Essaawa yakwepima. Yeteeke ku minzaani nga ye Nantongo. Yeepime. Okitegedde? Banina Rose ssaawa yakwepima. Bali awo. Endongo bagirina, amaloboozi bagalina, buli kimu bakikoze naye okwepima. Kwe kukyali awo.
Tugenda kuvaako ku Lydia Jasmine ne kale tugenda vaako ku kivulu kya Lydia Jasmine n'ebibuzo n'ebimwetoolodde katono. Tuddeko ku kino ekitambula ku net kuba obudde bwo buno butwalaganya speed. Ekitambula ku social media. Walabye olutalo lwa Jenkins ne Spice Diana? Nalulabye. Okusookera ddala omanyi gye luva? Going by the stories eziri ku social media nabadde following different people ndooza nengattagatta nendaba we luva. Nendaba we luva. Wengattagatta story simanyi okwogera manager wa Salama Road, simanyi biki, simanyi nina ina kye yayogera, simanyi Jenkins ate na questioninga Range Rover ya Spice, simanyi biki. Ate simanyi ebbanga dendaze amubikaringa, simanyi amuchekinga ebintu ntuwe ebityo. Nengattagattaawo. Nengattagattaawo 1+1 okulaba ki ekigenda mu maaso. Okusookera ddala ani musobya ku kino kyolaba? Nze kankubulira ekintu kimu Carol. We are all in the same business. Tuli mu business yemu. We are all tuli mu business yemu. Oyagala nnyo okuntwala mu dabiiti. Ye anti naye Carol kankubulira ekintu kimu. Kive okubuuza omukyala akola. Abakyala bangi tebakola. Naye omukyala avaayo n'akola. Kiba kive okumuquestioninga her level of success. Bwaba achoose nze naga ngenda kukola. Tolina right checking her level of success. Fe tulina abantu betumanyi ogenda kankuwe example emu. Tulina mikwano gyaffe abakuzibwa ba maama. Nga bataata baafa baawummula. Ba single mothers. Single mother nabagamba nti abaana baleka bataano. Mami oyo gwolaba ng'omulimu gwe yasigaza muzeeyi ng'awumudde yali kangambe secretary, office secretary. Naye n'obuuza mami oyo nti ebbanga gyammwe wali secretary emyaka gyammwe ng'okuza abaana, secretary yali afuna ssente mmeka? Teri afuna emitwalo 45 omwezi. N'omubuuza emitwalo 3 wasomesa abaana 5. Nti yes. N'obatwala mu ddwaliro nga balwadde? Nti yes. N'obawa shelter w'okusula ennyumba nga ngisasula buli mwezi. Ne bali emmere buli lunaku teri yasula njala n'okwambala ne bambala. Oyagala kutolawo omubuuze kati sooka ombuulira sente wazijjawa gwe yali afuna emitwalo 45. Dagy olaba Don't question the success of a working woman. Waliwo kye tuyita cost of living ne standards of living. Ku mulembe ogwo ziba zaali zitya? Eyo yenjawulo, cost of living and standard of living. But at the end of the day, omukyala wabanga asazeewo okuyingira kye bayita haso y'ensi eno n'agamba nze kankole sigenda kutuula waka. You have no moral authority to question her success. Ng'era omukazi nawe bwatakubuuza naye kakati gwe okitegeera ekintu ekyo oba omufuna. You have no moral authority. Era nze I find that very disrespectful. Very. Number 2, Spice muyimbi. Atali omuyimbi wa bulijjo. Like it, hate it, Spice is a big artist mu Uganda. Oba oyagala oba toyagala, muyimbi munene. Spice has one of the biggest followings ku social media. It's not by mistake. Njagala ondage omuyimbi mu Uganda alina endorsement ezisinga eza Spice. Endorsement kyengamba okuba brand ambassador, okubira companies ezenjawulo obulango. Njagala omenye omuyimbi ogwo Karo nkuwa omutwalo. Yogera omuyimbi alina endorsement ezisinga eza Spice Diana. Nze mbaddeko brand ambassador. I know what it means okuba brand ambassador of different companies. Nze nabeeko brand ambassador wa companies nga 67. Nga njola milioni zange nga 67. Mu Katogo. Mu Kavuyao. Spice is representing over 10 companies and brands. Nga tona kwogera music. Bw'oteekako music endongoyi. And she's also a businesswoman. You have no moral authority to question her success. Hey, you have no moral authority. Mu bufunze oba mu ntegeera yange ndaba nga agamba Uncle Jenkins Mukasa yakoze ensobi okugira ku Spice Diana. Statement jengenda okala nyingena jogera mu Luzungu. I'm not saying that something is wrong. I'm only saying something is not right about what Jenkins did. Nze nga nze Dagy. Something is not right.
omukyala Spice Diana si mupangisa. Ennyumba ate gy'asulamu si ya kisenge kimu mu kisenge ddiiro nga ffe. Jenkins si mupangisa. Nze siri ku Jenkins, ndi ku Spice. I'm throwing an appreciation note to Spice and all the girl child. Abakyala bonna abali mu kola. Spice tasula mu nnyumba ya kisenge kimu. My friend, Spice awo wasula. Wali ogenze ko Spice awo wasula. Lero jenva. Omanyi size y'ennyumba eyo? Tezimbibwa lugambo. Let's face the facts. Tezimbibwa lugambo. That is a representation of super hard work. Ekyokubiri, kino nakyogedde n'ekyogera ku show. Nze newunya n'abantu abeewunya abayimba ebintu bye bakola. Kina kibagambye, nze nabadde ne manager wa Kamiri, Mutima. Zine ennaku 2-3. Mbadde naye, tulya mmere, tulya lunch, tukola ki, tuwola bye tupanga ebya business. Mutima agenda okumaliriza olunaku olulamba olw'eggulu nga yakafuna essimu nga 17. Zonna zireeta ssente. Za booking. Kamiri si wa layisi. Milioni 7, milioni 10. Mutima nga ya receiving. Nenga atudde ono nga wotudde nange. Muba munyumya. Halo? Gulu? Milioni 13. Kale mukole 11 nga mmwe. Mweze deposit mbawandike mu diary. Amanya gammwe bani? Muteekeko details. N'ateeka essimu wansi. Abakyakunyumiza. Kakati Dagy pwi mobile money milioni nya deposit. N'awandiika Gulu 29. Abakyakunyumiza. Alo? Kenya? Nairobi? $3,000 eza dola. Kale muteeko deposit. Kakati pwi n'awandiika. And that is happening in one day. Singa akola ekintu ky'emyezi 6. What will happen? Katatoro katati Spice akwata shows n'aziteeka ku Instagram. Buli omu alabe date ze. N'ateekako ng'alina shows 50. Ne waba ng'ayimbira miliyoni emu. Ne waba ng'ayimbira emitwalo 5 ku booking bookings emirundi 3-4-5. N'akikola omwaka mulamba. Kyogamba batasobola afuna sente zigula motoka. Kale ne waba nga si yagiguze. Kikukwatirako wa. Kale katukitwale nti tagiguze. Kikukwatirako wa. Ye kimukwatirako wa. Tekino kimukwatirako. Ni kale katukitwale nti si yagigula. Kale kikukwatirako wa. Ate bambagamba talina kaadi yayo. Bagala kulaba ku kaadi yo. Kadi bagisabanga baani? Nze kyembuuza. Kadi bagisabanga baani? Kadi bagisabanga baani? Bagende ku City Square bayimirize motoka zonna basabe kaadi z'abantu. Nera byova bali ne Spice Diana kwa naye. Basaba Spice. Basaba abantu bonna. Bo baleeta ezaabwe. Ati Dagy olaba era ogamba. Baleeta ezaabwe. Buli omu bannaye tubeeko n'ekkomo. Let us respect boundaries. Tubeeko n'ekkomo. Let us respect boundaries and our submissions. Nze kyensaba abantu. Let us respect boundaries and our submissions. Karo nze kankubuulire. Nze ndaba nnyosho ya Kasuku. I have a lot of respect for Kasuku. I have a lot of respect for Kasuku. Era Kasuku nze mwetegereza nnyo submissions we ziba zicrossinga ku meza kwatudde. Most times asirika. N'atunula. Most times asirika. Naye nze ndaba nnyosho ya Kasuku eyo. Kuliko ebintu bingi ebiyitako n'ensirika. I'll give you an example. Oyo Jenkins mwennyini oyo ali ku Spice. Yabeera ku sheeyo nayo nanjogerako nga nze Dagy. N'agamba oyo Dagy Nyce abamutamiivu wajja ku stage abamutamiivu nnyo. Ompulira Karo. Naye n'ayogera n'okwogera n'agamba ne bamubuuza kyogamba kati kugwanga mujje teyalinnyako n'agamba ng'ayitawa. Naye si wamukkiriza ng'ayitawa. Security yali tight, nali mukambwe nnyo wali tight, nali mukambwe nnyo ng'ayitawa. Ne ngamba ono yali mugamba mbu Dagy Nyce abamutamiivu. Ani yali ku stage ya Kamiri okumala essaawa emu n'ekitundu? Ani yayita Kamiri okumulaga surprise y'abaana ku screen wali? Kamiri ng'amaze okuba session ye yasooka. Is the same person ali mu kwogera mbu saa mukkiriza talina we yayita. Yali mugamba munze mutamiivu. Nendowooza mbali ndoze ne show bagikola bali soba. You can't even recollect the memory of the show. Tegedde obusungu Dagy gye buva. Oyo mwennyini mba ndaba show ya Kasuku oyo n'ayogera ku Fik Famaika.
Naga Fikpa Mike yatuuka late ku show because the previous night yali mu competition ya kulya nkwacho. Mungetama limuzimbye bweriti. Yatuuka late. Okutuuka late, it's okay. Yatuuka late. People arrive late all the time. He's the owner of the show. He's the star of the show. Abantu abali abaze kula Fikpa Mike. Ontegeera. But is that the reason why yatuuka late? For you to say mbuye bakaneera birambu alina show. Ye Jenkins era ategese yo show. Amanyi what it takes okuteeka show n'ogyerabira. Amanyi what it takes okukola rehearse emyezi ebiri n'owerabira olunaku lwennyini. Does he know what it takes? Ogambo Fiki yali alyankwa kyetama ne lizimba ekiro ekyo mwe ne yeebaka neerabira mbu alina show. And he's on record. Clips weziri ng'ayogera ebintu bino. So nze mba ngamba nti tubeeko n'ekkomo. Let us respect each other. If you want to make a submission about Carol, make your submission in a more revised manner. Ekintu kya Jenkins revised manner. Jenkins Spice Diana ne Jenkins bw'omubuuza agamba ndaga we nayogeredde ku linnya Spice Diana kuba Roger. Ye wagamba nze I am just questioning omuntu okuvaayo questioning a success y'omuntu. You have no moral authority to question someone's success. Let us respect buli omu haso ye gyakubye, buli omu ayitaawo mpola mpola. Buli omu ayitaawo mpola mpola. Jenkins Mukasa we yavaayo n'ayogera ku ebyo. Bwa yali akomentinga ku Nina Rose. Spice n'avaayo n'akola live. Ebigambo yayogera ku live abitegeera. Nabitegeera. Wosanga Jenkins, actually Jenkins ayiti yasinze ofocusingako. Jenkins oba ne Bule kyebasinze ofocusingako mbu body shaming naye gye yakola nga ali ku live. Body shaming naye yapanguluka ng'omuntu nga Spice. Naye yapanguluka but at the end of the day okitulamu n'oweebuuza ekintu kino alina kusirika. Is she supposed to impress people because she's a star? Is she supposed to impress people because she's a public figure? You get what I'm trying to say? Ye Jenkins wayogera mbu Fikpa Mike yatuuka late because yali mu competition ya nkwacho. Ye kyakyogerako ki? Kuba clip weri. Mbi yali mu competition ya nkwacho the whole night neerabira mbu alina show. Omuntu ainvestinze sente ezisuka million 5-6 mu Africana. Omuntu ainvestinze mu fashion, omuntu ainvestinze mu rehearsals, omuntu invitinze abantu. Gwe nogambo yatuselete because yabadde mu competition ya nkwacho. That is character assassination. That is brand damage, character assassination. Mizanyo sobola okuzanyibwawo singa Fikpa Mike decides to take action against Jenkins. What happens? What happens? Because Fikpa Mike is also a brand ambassador to so many companies. Kasinga naye he decides to take action against Jenkins. What happens? Singa company yemwe vayo ne sazamu contractor Fikpa Mike going by Jenkins statements. Nemgama, we don't think you can represent us very well. Kubye tuwulira bye bakwogerako. Omuzinga nagukyusa nagutunuze. Nagamba leta proof ndi nali mu competition ya nkwacho all night. That is why natuuka late ku show yange. Leta proof ndi najjita malizimbi. Mbu embaza ali zinnuma. Bring proof. Nakiteeka mu mateeka. Nagamba let us follow the principles of law and character assassination. What will happen? What will happen? Nze simanyi. Because omuntu kamateeka bakubuuza. Proving nga kiwayogedde wagambye walabye Dagy ng'akwata omuntu wali mu parking. So what I'm trying to say is we should have limits. Let us respect each other. Kyokka kye nsaba. Buli omu ali mu hustle ye. Let us respect each other's hustle. As simple as ABC. Kyokka kye nsaba. Baka bigambo byogamba Spice Diana okusinza naye ku live ye gye yakola. Figure of speech. Kino kikugamba dda. Figure of speech. You're acting out of anger. Figure of speech. Byonna ebyo bibaawo. Figure of speech. Ate abakyala bali vulnerable. Abakyala bali vulnerable bambi. Ngamba figure of speech kitegeeza ne wano Jenkins ebyo byonna bibaawo. Kitegeeza bonna 00. Ekyokulumba kirala. Ekyokulumba kirala. Nze ngenda kulemera ku mukono gumu. Let us not question each other's success.
whether my success is very small like this, whether your success is too big like this, let us not feel like we have the moral authority. Let us not think that I have the moral authority. For what? For who? For why? For when? What do you benefit out of it? Kino kyentegedde mu kintu kya Jenkins olwedde omuyinako obusungu buli nawe yakuyisaamu eggaali. Nze nsaba twewe ekitiibwa kubanga kati gye tugenda, and I want to tell you the simple truth. Gye tugenda, if things turn legal mu industry, ebintu bijja kwonooneka, industry ejja kwonooneka. If things turn legal, industry ejja kufa, all the fun will die. Hey, we don't want to go legal. All the fun will die. Abantu bajja kutandika okwesuwinga wano left right center. Leta zijja kutandika okujja mutandika okwesumbuwa, mutandika okuva ku poliisi, kooti, compensation ani biki. Nze kyengenda okusembyayo nja kugamba bane, let us respect each other. Let us respect our boundaries. Ekitakukwatako, it should not bother you. If you feel like olina platform omuzindaalo ng'olira nti olina kyoyagala okwogera, say it with caution and care, and also attach some respect. Teri ajja kukonkona kubuuza blanketi eno gy'osulamu wagigula sente mmeka, wakola ki? Nobody is coming to your home to ask you. In the same way, don't go to people's homes to ask them. Batategeera Luganda bamulinde ku dabiti si kyompozi wasambe katandika. Ngenze kati ku show. Saa 11 paka saawa paka gye tukoyera. Yero chimbagambe saa ze tukomako paka gye tukoyera. Abamanyi oluzungu, abalutegeera mudabireeyo, abategeera Oluganda ffe tujja laba Daily Soup ku Spark TV. Aboluzungu tubalinde wansi mu NTV. Ne Dagy Nyce. Kalumu namtebegemanya Kalumu Fashion zesangibwa Nabukeera Plaza Nabugabo Road. Awo buli kyakwambala kyonna abaana kyo kiba ate tuli mu kisibo nti naye aji musiraamu kati olina omumanya abasiraamu byonna abirina awo byonna buli kyewetaaga okwambala ddala mu budde nga bunene obw'ekisiibo ate naffe abeetega okulya ku mmere ey'akawungeezi ngamba tulya dda ku sibimanyi bulungi nja bisobya naye ebyo bye tulya bye tutera okgenda nemanya muzeeyi budde bw'okusubuluka butuuse futaali ebyo byonna obugoye abwera bulina oleke genda bwa musiraamu kulya ngoyambadde nga Namutebi Kalumbeere bulungi mweraba.